We should be live now. Okay, cool. 4 a.m. How silly, that's for sure. To get everything set up. Alright, cool. Ah, yeah, this is gonna be cool. Curious to see just how much we're gonna be seeing today because, this is like the third one of these we've had at this point. So the question definitely is like, what's gonna be the standard, right? Because they've been very weird so far, these little like roadmap stream thingies. Obviously we'll see news on like upcoming wall, like we'll learn what the like events are gonna be this season, stuff like that. Probably show us something for the funny Honglu seasonal highlight ID thingy. We'll see, I guess. They've done that for the past two, but we'll see. This one, since this one's like the third season they're doing this for, it's definitely going to be setting a lot of norms depending on just what they show off. Obviously, we'll probably get some stuff from Mirror Dungeon, idea of like when it'll be. Could be soon, could be like in a month or something, right? It'll probably sometime within the next month or so, just based on past patterns, but how soon depends on how much they're doing, right? We haven't heard anything about an upcoming Mirror Dungeon, so no clue on that front. I do have the funny translation here, so I'll be able to see, or the like the fan translation someone's doing from Static Panda. So I'll use that in order to try and figure out whatever's going on. When there's stuff that isn't inherently obvious, as there is sometimes for these streams. Mirror the witnessing with a mode where it's just full auto. Who knows what they'll do with Mirror Dungeon? I'm not sure if they'll actually like. There's a decent chance they just continue to not change too much at this point, right? They've already done so much for Mirror Dungeon. It's at a fine point right now. It's definitely not like super enthralling, but also like I feel like if they just keep on adding more, like nothing's gonna change about it, and that's fine, right? Hopefully we get something like non-standard. I don't know. I haven't been anything. The actual live stream isn't up yet, which makes sense. Normally they don't like schedule these as much as they just start them when they're supposed to start, right? We'll just have to wait for that. Alright. Oh, they do have a schedule. Okay.
Okay, so the stream's up, but it's not actually, like, viewable yet. So we'll just wait on that. I guess I can set it up prematurely, maybe? I don't know. Hmm. We'll probably hear something about the Arknights collab this stream, I'd assume? Since that's supposed to be like September, October, right? Assuming that's going like, assuming that's on pace still, we might hear something about it. Depending, we'll see, we'll see. And a bunch of stuff like that, right? Hmm. It's just waiting at this point, right? Not really much. I guess I should probably play music right now, huh? That's probably what partially why it feels a little weird. Okay, there you go. That's much better. More for the Arknights Club, yeah. Who knows what that would consist of, right? If they'll just would they show us or tell us or whatever who they're doing for what or something, or will it just be like more like, oh yeah, it'll be September-ish, don't worry, it's still coming. Could go either way, really. I'm definitely curious to see what they're gonna be doing for this upcoming Wulp, because since there's gonna be a LobCorp Wulp, can be realistically like basically anything from LobCorp. I don't know. Question is if they're gonna do for something super big or do something like weird. 'Cause that's kind of been like the two categories of Walpurgis stuff, right? You've got like the super weird stuff where it's stuff we wouldn't expect to actually get as like 3 stars, like Regret Faust or like the Full Stop stuff. And then of course you've got like the category of big stuff like Magic Bullet and Solemn Lament and Red Eyes Penitence, and I guess Red Eyes Penitence kind of falls into both, but like Philip Sinclair, stuff like that. So I'm curious. Will they go for something like Little Red or one of the magical girls or something like that this early on, or is it going to be another really weird case of some random key that we wouldn't expect to be relevant whatsoever we get an ego for? Or at least when you mention archetypes, yeah. Maybe they'll show like, I mean, almost certainly like the Faust one is going to be Keltit, so maybe they'll show something for that. Were we watching the official stream? There's an official stream that's currently offline on, oh no, yes, if you go to Project Moon's actual YouTube channel, you can get to the stream. It's not, like, actively online yet, so I'm not showing it on screen. I'll switch over to it once it actually starts. It started? Oh, I need to refresh it perchance? Oh yeah, okay, cool. I don't think it's got music. Okay. Um... I have to navigate my way around all these tabs I have open. And... Okay, cool. Is this... That is the actual size it is, by the way. That is not me. Okay. Classic Project Moon. Actually, let me grab the chat. Ali... You? I'll just put it in the... Oh. I think my wife freaked out for a second there. But I think it's fine. There we go, okay.
Did it show his face on the... Okay, I don't know. It's showing his face on the preview, but it's not actually showing his, or I guess not his face, his VTuber model. I don't know. I don't know. A little bit of interesting music choice they've got going on right now. Like, why are they playing peony and like with like the actual like character speaking over it, huh? Bit weird. Well, no matter. Oh, this is the sense. Oh, I see. You can hear like the audio keep on like staticking. It's specifically the part of Canto 8 when it's like the announcer like saying like the forbidden bolus recipe, isn't it? Okay, there we go. More normal music now. Shh. Oh, there he goes. Okay. Director jump scare, only to disappear again. Technical issues, mechanical issues, I don't know. I guess we're still technically a minute away from starting, so he's waiting. 안녕하십니까. 네, 방송 Okay, 내용은 6시 한 1분, 6시 1, 2분쯤에 cool. 여유를 두고 시작을 하겠습니다. Probably a better way to be doing this. Translation to Discord server. Yeah, I think I've got the translation sheet here. Student deals start in like 1-2 minutes. That's what it's saying. Okay. Okay, there we go. That should work better. Oh, if I do that, it doesn't show up at all. Okay. 네, 오늘 할 방송은 2025년 Pen check. Oh, he's 하반기 checking the pen. 로드맵 Excellent. 설명 Making 방송입니다. sure that's working. 그리고 한국어로 진행되는 점. 그래도 조금은 니혼고와 잉글리시가 있습니다. 한국어 대 Okay. Current translation sheet, he's just saying there'll be a bit in English and Japanese, but the stream will mainly be in Korean. Yeah, it'll be the later map of the 13일의 roadmap, or the later half of the roadmap. It's Friday the 기도 오고 13th. 있습니다. Oh yeah, it is. I didn't even think about that. Huh. 무사히 That's silly. 방송이 He's drawing 끝나기 rain. 때문에 Okay. 방송을 할 때마다 I assume he's saying something along the lines of it's like, oh, it's 네, pouring 인사드리고 outside. Something along those lines, surely? It is even 네, 그럼 raining, yeah. 마이크도 괜찮다고 하시는 것 같으니까 Riveting 시작을 stuff, thank you, 해보겠습니다. buddy. 자, 이제 늘 Hmm? 맨 처음마다 Mao 알려드렸던 slash 요 Dao? MAU와 DAU Monthly versus daily? 과연 Oh? 이번에는
마음이 무겁습니다. I don't know what he's saying about monthly and 이번에는 daily though. 네, Oh, he's 이번에 talking about. Oh, right. 되었습니다. He always likes to show his like the 이게 player 참 count and 마음이 stuff, 무거운 게 and over time and the like. 이게 So yeah, it's MAU 총합 수치인데 pretty high, that's for 어, sure. Total user 많은 count 분들이 over 이제 더 해주시고 900k 해서 as of 네, 마음은 기쁩니다만 recent. 이게 그만큼의 기대를 충족을 시켜드리는 거가 참 네, Jeez, yeah. 저도 그렇고 직원분들도 네, Crazy the Android like amount is almost like equal to 어렵게 the Steam 생각을 하고 amount. 있지만 그러면서도 네, 나중에 후반부에 한 번 더 방향성을 말할 때 이야기를 하겠지만 Monthly average 조금 users. That's 더 what the AU is. I see. Okay, okay. 그래도 늘 해왔던 대로 템포에 맞게 He's 네, 하고 basically 싶은 just saying 이야기를 something along the 원하는 lines of 방향으로 잘 according 전달할 to 수 the 있도록 translation sheet, of course. 노력을 할게요. I should send it. DAU 같은 경우는 이제 I'll just send this in chat, by the way, 요거가 just so 네, you guys 수준이고 이때 can 피크가 see it as well. 한 Hopefully that 55, works. It should work. 5만이겠죠? It 네, shouldn't censor 55만, me sending links. 1000만 The 10, 네, Static Panda 55만 translation sheet 있고 thingy, 네. so you guys can use that if you want 그래서 많은 to 분들이 사랑해 주셔서 check 네, alongside the 감사드린다는 말 stream. It's 네, probably pretty 전달해 nice. 드리겠습니다. 감사합니다. 아리가또 고자이마스. Thank you very much. 谢谢. The refresh procedure that update, 자, huh? 그러면은 It's been fine for me. It's automatically 다음 going, but I guess there's just so many 아니죠. people. 이번 Mirror of 시즌의 새로운 Immortality. 거울 Okay, we're 던전. starting with Mirror Dungeon. 네, Makes sense. 간략하게 소개드리고 본격적인 내용은 새로운 거울 던전이 나오기 전에 한 번 더 방송으로 실제 플레이를 하면서 전달 드릴 수 있도록 할게요. 지금은 Show, 간략하게 explain 네, briefly. 프리뷰만 하는 걸로 A little bit of preview. Okay. 하겠습니다. So what are they going to be doing that's going to be so special about 우선은 Mirror Dungeon? 이번 Mirror Dungeon. 거울 던전 7 center train battles? Yeah, I figured as much. 영생의 거울 It's like Mirror Dungeon 2 all 미러오브 over again. We're going back to 이모탈리티는 7 center Mirror 지금 편성 Dungeons. That's going to be so weird to get used to after 기본입니다. so long of it being 그래서 5 centers. It's been 이번에 like a year and a half of 스토리에서도 5 center stuff for 7인 basically 편성을 everything. 기본으로 해봤는데 이제 인격이 많아진 만큼 Or not 5 7인 center, 6 편성을 center. 기본으로 Yeah. 6 center stuff for everything, and now we're going to go back to 7 되면 center 좋겠다는 battles again, 마음으로 한번 가보겠습니다. which is cool. Lots of more stuff. 대략적인 느낌은 Cool. 네, 이런 UI의 레이아웃 느낌을 가져갈 거고요. 컨텐츠 내용은 개발 상황에 따라서 Interesting. 네, Actually, is 사전 that 고지 없이 fine? 변경될 수 있는 점은 Oh, I didn't realize 네, chat's being 알아주시면 covered. 감사드리겠습니다. There you go. Okay, cool. That should work. Actually, 그래서 chat's probably best off top 그 right-ish. 저번 And bottom 거울 left 던전 works. 때 Cumulative starlight 들었던 요 bonuses 휴식 instead. 보너스가 Okay, so 삭제하고 rest bonus is being 레스트 removed 보너스 entirely. 리무브 Instead, you're getting cumulative 대신에 starlight 이제 bonuses? 누적되는 거를 별빛 What do you mean by that? 보너스라고 Let's see. 하는 것이 새로 이제 추가될 겁니다. 보너스 히카리 Starlight 네, bonuses. 그리고 요게 단순히 이제 I'm 이렇게 fine with rest 이름만 bonus being removed. 휴식에서 If they're doing some different 별빛으로 way to 바뀐 게 encourage like 아니냐라고 할 수 variety, that's 있는데 nice. Because rest bonus felt like it 요거는 just 좀 encouraged 더 rotating between a bunch of set 설명을 드리면은 teams. So I'm fine with something 요 different. 별빛 보너스는 Any 누적이 됩니다. starlights, 누적 like starting bonuses, restriction select theme packs, 어큐뮬레이티드 shop 네, refresh. 누적이 되고 Okay. 휴식 보너스 같은 So they're going 경우는 back to how 그 it used to 시작할 be with like you 때만 can use starlight mid 쓰이기 runs to do 많았잖아요. various things like 요 refreshing 별빛 shops and the like. 보너스는 누적이 될 때 할 수 있는 것 시작 보너스 선택할 수 Okay. 있고 So 그리고 it's 이제 closer to how 애국 like 기프트를 what do they call it? 이 별빛 보너스로 Wish of Stars? Was it? 일단 How 3티어 Wish of Stars 이하의 worked in 원하는 기프트를 Past Mirror 가져갈 Dungeon 수 where like you 있게끔 could once you'd maxed out Starlight Tree, 네, you could 개수나 이런 spend 것들 it to 제한이 get like 있겠죠. one-time 그리고 benefit 지금 카르멜라 thingies. 같이 So 너무 it seems like they're leaning into 찍자마자 that being 생거 like 같은 all 경우 there is for 같이 Starlight now, 그 which 스타트 makes 라인에 enough 있을 sense. 기프트들이 몇 개는 Bit of a middle 벤이 될 수 ground. 있어요. 네, 어쨌든 별빛으로 원하는 기프트를 골라서 갈 수 있게끔 할 수 있고 그 다음에 또 이 누적된 별빛으로 할 수 있는 것은 테마팩 서치 원하는 테마팩을 고를 수 있게 그래서 좀 더 Okay. 새로 고침할 때마다 그래도 Let's see. You'll be able to select starting bonuses and choosing EU gifts of tier 3 and under at run start. Strong gifts like Carmilla may be banned from this. Okay. 별빛을 모아가지고 그런 So you can just straight up choose like what to start out with potentially. 그 다음에 And 상점을 good theme 새로 packs. Being able to search 고칠 for 때도 theme packs is 누적된 nice because 별빛으로 sometimes 할 it's 수 really 있게끔 할 major 거고 looking at like 그 다음에 going 이제 like 기프트 조합에
확률을 높이는 것도 And like Hell's Chicken 별빛을 Floor for 이용해 like 가지고 Burn and 할 수 Rupture for the 있습니다. funny ego gift, stuff 지금 like that can be nice. Most 99.9%가 times they'll accept at least one 최대치 like later 확률인데 floor that has some 이거가 good ego gifts on it, so it can be nice just making sure you get 99.999도 될 those. 수 있겠죠. 네. Oh, 네, 그다음에 인격 identity brand 대여 system. Okay, 시스템. cool. So they're introducing this 인격 대여 system. So they mentioned like 시스템은 the idea of doing this sort of 미리 thing 정해진 인격 to allow 말고 people to 프리셋 use 조합을 different teams even 제공해서 if they don't 미리 have the 정해진 IDs. 파티로 미리 정해진 파티로 And it looks like there's like a time listed. 제한된 So 기간 assumably 동안 you'll have like a 제공되는 set amount 걸로 of time to try out this 거울 rental 견적을 보는 system 거고 thingy. 어, 잠시 That's nice. Because especially a lot of older 죄송합니다 여러분 units are 요거 like not worth sharding all things considered just because there's a lot 요거는 of 안 units that 됩니다. are 네 outperformed at this point, right? 죄송합니다. 요거 안 돼요. 요거 뺐습니다. 네 Oh, 요거 he's 안 돼요. crossing off shop refresh. 요 4개 할 수 있습니다. 네 Okay. He's okay, current 파티 translation document. He said, sorry, when the shop refresh won't 파티 happen. We removed that. 파티 Okay, so they're not bringing back Starlight 죄송합니다. shop 이거 안 됩니다. refreshes, 네 which is fine because 그러면 that was a fairly stupid system. 파티가 You could 정해진 spend your 걸로 Starlight to 네 like refresh like 50 times in a single shop if you just 돌아서 stockpiled it. 뭐 원래 인격이 많으신 분들도 이게 주어진 파티에 맞춰서 뭐 플레이해보는 재미도 있을 수 있고 인격 풀이 적으신 9999. 분들은 Oh, the 네, 해가지고 99,999 thing 거울 was 견적을 낼 just 수 saying that you could, 있게끔 that was like the 그 maximum 거울 amount of Starlight you 견적이 can 10 보너스 stockpile is a 아니 stupid high amount, right? 보상을 That's 받는 basically what 거가 he was 좀 saying there. It's 상관되긴 not a 하지만 percentage thingy. 네, 이제 요 대여를 하면은 그 보상을 3개 몰아서 받을 수는 없고 그 중에서 이제 한 번만 네, 받을 수 Right? 있게 Oh, no, he's saying, oh, I 네, see. No, the 네, 이거 99.99 thing was referring 뭐냐 to EUA fusion chance. 리프레시 So you 자체가 can make it 사라진 게 so more 아니에요. you're more likely to get fusion gifts you're looking for 리프레시가 by just keep on 리프레시 going. Okay, no, exist never mind. exist That's what they're but saying. That's silly. cannot do with starlight I don't know why they don't make it 리프레시 is 100% then. same I misinterpreted that. Whoops. 동일한 버전입니다. 리프레시 자체는 대신에 이 추가된 별빛으로 할 수 없다는 거예요. 예, Refresh 네. remove you cannot do with Starlight. Refresh is the same. Okay. 그 다음에 이런 Record the 것들이 bugs 이제 to be 한 번에 credited in over 3 to 4 weeks. Okay. 업데이트되기보다는 So they'll try and 3번 aim 정도에 for to like do 걸쳐서 it over a month instead of doing 나눠서 it all in 업데이트를 like a 해갈 week or 겁니다. two. 이게 한 번에 업데이트를 했을 때 That's nice. That makes 그, sense. 네, 안타깝지만 Are they gonna like start it 버그들이 next 좀 많이 week then, or will 나와가지고 it be like a few weeks after that, or 이제 what? I wonder. 그런 10층까지 도전하는 거나 이런 것들도 처음부터 열려있진 않을 거고 1주마다 업데이트 해가면서 네, 크게 버그가 없도록 조심해가면서 안정적으로 해가는 게 목표예요. 그리고 이제 New 이 gift 거울 additions. 던전에서의 None of 세이브 those are new. 기프트를 이전에도 그랬지만은 Slowly 뭐 expand the gift pool by 청공장이나 adding new 청공장 universe 복각 succeed. You get 거울 each 절 interval, 때마다 interval 팩이 bucket, and 추가됐잖아요. refraction railways. 요 Okay. 팩이 Oh, with 추가될 railways. 때 Interesting. So whenever we get 지금까지는 Railway 전용 6, is that 기프트만 them 요 saying 팩에 that they'll add 추가됐는데 like 그래서 a 거울 Railway 던전 5 자체에 floor? Or will they just straight up add a 풀 Railway 6 진다는 floor 느낌이 안 alongside Railway 들었다 6? 보니까 That's 이제는 interesting, because 팩을 interval 추가할 block, 때 that's how it's been 공용으로 working. Although this saying 쓸 new 법한 universal 기프트도 ones, so we 한두 개 might get stuff that 빼놓고 isn't floor 전용으로도 specific 한두 개 too? 빼놔가지고 팩이 추가될 때마다 기프트 풀 자체가 좀 늘어나는 느낌을 확실히 주고 싶습니다. 네. 1, 2, 1, 2. 그리고 네, 요 말이죠. What's he referring to? 지금까지는 팩 업데이트 때 해당 팩에서만 나오는 기프트만 Yes, so planning, 추가됐지만 current translation doc, planning adding general EU gifts during 네, these 전체 editions as well. So yeah, 그 they're not 풀로 only 만든 gonna do floor 느낌이 specific stuff. 덜했어가지고 That's 이 방식을 택할 거고 sure. 여기에 있는 친구들은 새로운 게 아닙니다. That sounds fine, right? 원래 있던 거고 Add a couple new EU 이미지를 gifts 뭐라도 alongside it. More EU gifts is always 퍼져나오니까 nice 넣기 because 위해서 it 한 makes it a 거라서 little harder to 혹시나 get the fusion gifts because there's just so much 오해하실까 봐 stuff. 설명을 드리겠습니다. 네, 그 다음에 기프트 추가 방식. Yeah. 했던 Team 말이죠. pack editions, 팩 universally available 업데이트 할 ego 때마다 공용 gifts. 기프트를 점차 늘려가며 기프트 풀을 늘려갈 겁니다. Nerf clips of flames is 대략적으로는 indeed. I hope he 이렇고 does. 가장 중요한 거는 If not, I mean, 후속 보너스 대신에 it's fine if it doesn't, 클리어할 right? 때마다
누적되는 But are 별빛 보너스 Glimpse of Flames and Thrill 스타라이트 are so 보너스가 있고 insanely 이제 stupid. 그거는 어 It's a little bit too much, at 이제 least 휴식 for my 보너스랑 opinion. I know a lot of people 비슷하게 like the stupid OP 효과를 여러 thingy, but I 인격이 think those 쓰면은 ones take it a 얻을 수 little too 있지만 far. If some of that stuff 안 gets 써도 nerfed, that's 스타라이트 fine with 자체는 me. 얻을 수 있고 이게 쓸지 말지는 플레이어분의 판단이고 누적된 스타라이트를 Sure, 써서 script something 쾌적하게 around 거울 weird and 던전을 볼 details 수 in this. 있지 Okay, 아니면은 so we're not getting an 좀 actual date for 맡겨두실지를 선택할 수 this. 있게끔 We're just 할 letting 겁니다. it stuff. This probably means that in a few weeks, something he's gonna do one of those streams where he 네, tries the 잘 new mirror dungeon 전달이 before it 되었을지 한 번 더 releases, 제가 and 생각해 that'll 보고요. just end up being 맞은 게 the proper 없는지 showcase. Probably end up being late June, early July. More Blazing gives one of your own prompts, probably. And we'll probably be getting a cassette ID then, right? Who 네, knows? 맞은 We'll 거는 see it 없는 for 것 sure if we 같아요. do. 네. 그 I do hope so, because that'd be funny, but 다음에는 we'll see what they're gonna do for the reruns. Oh, well. 많은 분들이 기다렸을 것 같은 발프르기스의 밤입니다. 네. Maybe you've been waiting for a while, according to it, yeah. 그것은 무엇이냐? 애초에 기본적인 그리고 PPT 순서 자체가 타임라인 순이라고 보시면 돼요. 요 순서대로 업데이트가 될 거라는 거로 Okay. 알아주시면 됩니다. 거울 던전이 Talking 되고 about the 나서 요 발프르기스의 timeline. 밤이 I 올 assume 건데 he's referring to the fact that Walt 맞죠? 네, kind of 맞죠. just dropped a weird time, 발프르기스의 밤 or it was going to be 증오와 hatred 절망 and despair. Oh, we're going magical hatred girls already. and despair Oh, 증오 that is nice. That makes sense. Tiff is roughly 문제점 네. next, after all. 그래서 이번에는 전부 다 알려드리기보다는 이제 발프르기스의 In the 밤에서 name of love 나온 and hatred and 인격 sword of despair. 하나에 대한 실루엣샷이 Okay. 있고요. 발프르기스의 Yeah, 밤에서는 of course. 인격이 2개랑 에고 하나 Love and 그리고 이제 hate, two identities 안아서 and one ego. Love and hatred, 한두 dawn. 개가 있을 수 있습니다. 네. 확실히 한 거는 인격 Checks 2개, 에고 out 하나 and one ego. 요거는 나옵니다. So someone's got a sort of despair ego and then 그리고 one 이제 이런 ego. 발프르기스의 Which 밤을 one would the ego be 진행하면서 for? 요 I mean, it'd 시기쯤에 probably be another love and 이제 hatred, but I don't know which one. 햄팡에서 Oh, 무엇이 they're not showing anything else. Okay, that's 될 fine. 것인가? 요 시기 때쯤에 Very 사냥단 exciting stuff. 1차 Okay, 검의 my 침묵 computer's freaking out. 테마가 나옵니다. 그래서 시청각 자료를 하나 Okay. 보여드릴 텐데 요 부분은 라이브 오브 Spoilers for Lake and My 루이나의 River 스토리에 story. 대한 스포일러가 들어있으니까 Oh, they still hadn't 혹시라도 done. Oh, I 이제 didn't even think about that. Yeah, they haven't done a 라이브러리 오브 Hong 루이나를 theme for the 플레이하실 second half of 예정이시고 Ruina's 스포일러를 impurity, right? 조금 Impuritas Civitatis. 싫어하시면은 This is just talking about Hong 잠깐 stuff. 네, Why did my second monitor freak out? 고개를 This is 돌려주시면 weird. 되겠습니다. Is he gonna have one of those funny CG thingies? I assume. I can't see anything. My computer is freaking out bad. Oh. 내게는 고통밖에 없습니다. Hmm. 그것 말고는 아무것도 바라지 않습니다. 고통은 내게 Has been. It still is faithful to me. 지금도 변함이 없습니다. Why is everything freaking out? This is a bad time for my computer to be freaking out. 심연의 바닥을 헤맬 때에도 Okay. 고통은 Is 늘 anything gonna... 날 지켜주었습니다. Okay, now I think things should be working now. For some reason, everything freaked out for a solid, 2 or 3 minutes there. 고통이여, 너는 결코 내게서 떠나지 않겠구나. 난 마침내 너를 존경하기에 이르렀다. I realize it. Your beauty lies in force through being... Oh, okay, yeah, it's showing some Keto realization stuff there, too. Red end as well. They're just showing off a bunch of stuff from second half of Impuritas. The day of my final agony. You'll be there, lying in my sheets, oh sorrow. Got a little animation to it, that's cool. Yep.
Hong stuff's always so cool. Shame it's like impossible for me to get the stuff from it. I'm sure I could like with like a proxy service or something, but just weird, right? I don't know. 네, 해맨팡팡 잔향악단 2차랑 검은 침묵 테마에 대한 네, Distorted ensemble and black 트레일러였습니다. silence 프로모션 비디오. theming. How quaint. 그리고 이제 요 테마에 대한 메뉴와 공지사항은 오늘 방송이 I think 끝나고 nothing's showing up for a 올라갈 겁니다. second. There 그리고 you 이제 go, cool. 6월 24일부터 Let me check the document. Let's see, what are you saying? 자세한 사항은 공지를 드리겠지만 간단 I like how we 간략하게 said if 이제 you are planning on 굵직한 playing 루트를 Ruin and avoiding 소개해드리자면은 spoilers, please turn around for a second. Alright. 요 What a funny 검은 thing to 침묵의 say. 장갑 좀 고급적인 Silence 소재 glove 하나가 set for 있고 그 Angelica. 다음에 여기에 검은 침묵의 Oh. 장갑을 이게 고급적이면은 평소에 좀 쓰기가 힘들잖아요. That is so silly. 그래서 그 니트릴 장갑 좀 약간 고무 Is this 재질 supposed to 같은 be 거 like 있잖아요. the 달라붙는 스판 재질 같은 supposed to be like the Pangeon that he was 장갑 getting 그 묶음을 for Angelica 요 검은 when he 침묵 left 장갑에 on that 디자인을 unfortunate 해가지고 thing? 롤랑이 이제 안젤리카를 Or they could just 위해서 find other countries. 선물 Yeah, 준비했다고 하네요. it makes 네. sense that they can very easily. 그다음에 And 두 if they 번째 do 거는 expand, it'll be to Japan first, 아르갈리아 right? 테마에 Oh well. 벨킨사에서 협력해가지고 나오는 블루투스 이어폰 Yeah, Arcalia 패키지가 Bluetooth 있어요. earbuds that kind of 그래서 vaguely look like his 이렇게 funny little ear 아르갈리아 thingies. That's 잔향악단 silly. 테마로 프린팅이 되고 또 여기에 실리콘 케이스를 한 번 더 씌워가지고 이쁘게 옷을 입힐 수 있고 또 여기에도 이게 포인트가 들어가 있습니다. 네. 그래서 이게 하나만 끼고 다니면은 아르갈리아 님을 좀 살짝은 낼 수 있다. Yeah, 그리고 이제 it's a silly thingy. That's for sure. That 해맨팡팡에서 makes 제가 좀 sense. 적극적으로 밀고 There's also 있는 got like a 거가 little photo 요 book thingy there. 패치인데 이 패치가 되게 The 딱 patch 뺐다 book? 붙였다는 거잖아요. 그래서 I don't know what they mean by 패치를 patch book. 특정 기간마다 많이 많이 모으는 게 아니고 특정 I'm playing 기간마다 that, yeah. 이제 수집하는 재미를 주고 또 그 패치를 많이 붙일 수 있는 수단들을 많이 만들 I do 거예요. like how they've got some of these 지금은 이제 fancy, like 휴교에만 looking like 봤는데 little 나중에는 trailer 가방 thingies for 같은 some of the 경우에는 Hong Kong 낸다면은 stuff. Like I 가방에 remember 패치 the 붙일 수 like the 있고 Zhao 이제 one from 그런 패치들을 a 또 few, was it like 모으는 2 years ago at this point? I don't even remember how 컬렉팅 old that 기기 좀 long ago 필요하지 that was. 않을까 That was like a while 싶어가지고 back though. 요 패치를 붙일 수 있는 좀 Patches you 두터운 can take 패치북 on and 그 off. 다음에 또 포토카드들을 모은 Is it like 수입게 하는 magnets or is it 포토북 like 이렇게 Velcro? I don't know what 준비가 they 될 mean by 예정입니다. patched. 자세한 것은 요 방송이 끝나고 나서 Just the hood zip up. Oh, okay. So I think it is Velcro or something, then that's what they mean by patch book. 네, 그 다음에는 It's like little thingies that you can put on some various other things they release. Tank time block gag. Yep. What are we getting for this? 이제 복각이 됩니다. We can hope Hubert announcer wanted to do an ego. Yeah. 휴버트 There's no way it was going to be anything else, right? We knew it was going to be Hubert announcer. 하나, 에고 하나가 The 예정이 되어 doofus. 있습니다. 약간의 비하인드로는 원래 휴버트가 And the one ego will probably be either another everlasting or maybe another like asymmetrical inertia. Probably another everlasting, but we'll see. 잘 못해가지고 휴버트로 What will they do for the identity though? That's the big question. Would they actually go for a time rip, or are we getting like another T Corp identity or something? 휴버트를 의도했는데 이게 좀 아무튼 약간의 사족이었습니다. 그 다음 Okay, they're not actually gonna say what the ID is. Okay, so okay, so like this is the order they're gonna be doing stuff in, right? Ooh, there he is. Maybe design phase of the big him. Make flexible use of deployed and backup high show pack units. Jeez, yeah. It makes sense. The idea of making use of deployed and backup ones is funny. It makes me think he's probably gonna have some like somewhat like he's probably gonna have some similar system to like full stop Honglu, right? Where like whenever he's got high shows in the back, he can like use them for additional coins. 적극적으로 상호작용하면서 이용하는 그런 컨셉으로 He says he's not going to be releasing as much info for Manager Dawn, so he's just going to show the silhouette. Okay, so I think this is all we're going to see for now. But yeah, what's the gimmick? 8.5-1장 가제
가제입니다. 네, Oh, 임시 okay. So working first 타이틀 mid-chapter 임시 hierarchist 템포러리 maker. 타이틀 So it's a 프린세스 princess 메이커 maker joke, isn't it? 많은 분들이 I 또 vaguely am 예상을 aware of that 해주셨는데 game. So 이제 first mid-chapter is gonna be 시춘이가 Z-Chun 가주가 focused. 되어서 So it'll be 지춘이를 more H-Corp stuff, 가주로 which makes sense. 가주에 Probably get 맞게끔 more like high 네, show pack 올려야 stuff 되지 then, right? 않겠냐라는 것이 Maybe 8장의 that's when we'll get like a way 1박이었죠. ID, right? 네, Maybe they'll wait till that. 거기에서 그 시춘이와 함께 성장해 나가는 Concept 그런 turns 게 the 있는데 indevelopment changes 일단은 the 왜 가제를 working title for 했냐 now instead of 그리고 왜 prematurely 키 revealing the key visual in the 비주얼로 actual 했을 title. 때 Okay. 전에는 이제 최대한 Not set 로드맵에서 in stone 이미지가 for that 없으면 then. Will we get 허전하니까 anything for the 어떻게든 키 second 비주얼을 enthrall then if they're still 정해진 working on 컨셉에 figuring out the 맞춰서 specifics of the first one? 빠르게 냈는데 Maybe we will. 이게 So the 미리 training chapter? 공개가 Yeah, 되는 probably 거다 something along 보니까 those 그 키 lines. 비주얼과 제목이 나중에 바꾸고 싶어도 바꿀 수가 없게 되더라고요. 그래서 가제만 Maybe some of the other 공개해가지고 random like side characters will be like relevant there, right? 안전막을 펼쳤습니다. Maybe that's when like Wang Zhao is gonna like 이때는 be relevant. 시춘과 웨이 Okay, so that's when we get. 아나운서가 나올 Oh 예정이고 yeah, this is each and way 이제 announcer, 웨이 and that's when we're gonna 포지션의 be getting the way 격이 identity, 하나 and 네, also another high show 나올 identity. 예정이고요. Probably 어떤 like 될지 probably 모르겠지만 horse pack, 그 다음에 if I had to 추가적인 guess, 무슨 just because 일정이 that's 하나 what 나올 way 예정입니다. is. But we'll see. Or it's what way was, I should 그래서 specify. It would be training and teaching to 이 prepare for the 가주의 job 자리에 of baby 걸맞게 hierarchy. 이 Sinclair will be 가시춘을 taking the classes 수강자들이 too. 불러주는 이야기가 러프하게 Why specifically 그겁니다. Sinclair? 같이 Not 겸사겸사 like everyone, just 싱클레어도 Sinclair. 성장형이기 때문에 Alright. 싱클레어도 같이 수업을 들으면서 네, 재미있게 이야기를 Getting 나눠 Sinclair to also become a family hierarch. Okay, sure. 네, 싱클레어모 네, 같이 will be taking the class too. It was on each initial image. Yeah, Yi 그리고 Sung-wei. 나서는 Since Sinclair is also a Chrome boy, he'll 기다리고 be 있는 것이 trained too, according to 무엇일까 the 하면은 Google 뭐 Translate 중간중간 document. 당연히 이제 Alright. 여기서 굵직한 업데이트는 없어도 So 2주마다 seeing Rooster, 인격에 Tiger, 대해 뭔가 Dragon, and 하나 이상은 이제 업데이트가 yeah, they 있다는 also 점을 showed off 보여주는데 Ox, 지금은 굵직한 것만 알려드리는 겁니다. and Monkey's 그 다음 silhouettes. 굵직한 There's a lot 거는 of high show packs that they could do. 네, 이제 Oh, 아크나이츠 Arknights collab. 명일방주와의 콜라보가 So this planned on, if they're still going in order of how 업데이트가 they're 될 planning on releasing 예정이니까 it, this means this will 이제 be like after 네, first interval, but like before second, before like Railway. 네, 전에 One 알려드렸던 announcer for Ego 것처럼 True Limited, yep. 아나운서 한 종 그리고 에고 4종이 나오는데 이건 완전 한정이라는 And 점 that's definitely a very scary 네, idea. 협업 Who knows if we don't know if it'll ever be coming back. 콜라보레이션이다 보니까 Are they gonna show off like 이 one of the Ego or 부분만큼 something 완전 here? Or 한정일 수밖에 없는 점은 if it's still like a few months away, they might not 네, have much going on like 알아주시면은 yet as far as like the design 감사하겠습니다. stuff. 그래도 So 이제 sure 이 before the 부분은 collaboration event 또 begins, yeah. 조심스러울 수 있는 부분이니까 자세한 상황은 이 콜라보가 시작하기 전에 정식으로 공지로 한 번 더 알려드릴게요. So is this just them saying like, yeah, it's still happening, don't worry, and they're not gonna show anything, or? 정식 네 will be officially shared before the True Limited, no shard. It probably won't be shardable, but I think True Limited mostly just means that like it may 이렇게 never be coming back, 명일방주 so 콜라보가 you 끝나고 really need to make sure 나서 you 그 stockpile your pulls 다음에는 for that. We'll see how they end up going about that though. 워프트급 Warp Express Buckgak, 네 복각이 나올 which is 예정입니다. almost certainly gonna be Cassetti. 이때 나올 것은 이제 아나운서는 Warp System 버프 PA 열차 System Announcer. 안에서 나오는 Okay, and they're 그 saying 방송 it's 안내 either two 아나운서를 IDs and 꼭 Ego 보고 or 싶어가지고 요거만큼은 들어간다. two IDs or two Ego. Okay, so they're saying they don't 그리고 know 이제 what it's gonna be as far as 인격하고 에고 IDs and 합쳐서 두 Ego 개가 나올 go. 텐데 인격 하나 에고 하나일지 I mean, will starting still be possible? 인격 두 개일지 We don't know if 에고 they'll 두 be able to 개일지는 chart it 미정입니다. whatsoever. But hopefully they make it chartable, right? 대략적으로는 정해놨지만 그게 지금 대략적으로 정해놓은 거가 So yeah, this is just 아직까지는 them saying they 변동가능성이 don't know what 있어가지고 they're 확실히 actually 뭐 really getting 롯데를 from it. 다 보니 이렇게만 진짜 We 확실한 probably 것만 won't get like another Dim 알려드릴게요. Shredder just because we already have 3 of them, but like 그리고 maybe we'll get like 나서 another 이제 우리가 AEDD or 기다리고 있는 something. 것은 Since keep in mind AEDD 밀리 is still 밀리 콘서트 warp themed, right? 네, It's 콘서트의 got a little 이름은 warp logo on the 1 standard million battery. moons. Mili concert. 밀리 문 Yeah, it's cool. 낭만적인 이름입니다. 네. 네, 자세한 그 일정은 이제 대관 일정이 잡혀가지고 알려드리자면은 11월 8일 Yeah, this is the concert they 토요일 announced a while 5시 back, and they're just 오후 giving more 5시에 공연이 예정되어 있고 info on it. 70분 I think they say you'll be able to like watch it online or 나눠주 something, right? Or that 분 they're potentially gonna try and do that. If so, that'll be cool. 70 minute
콘서트가 될 예정이고 A 이제 70-minute concert. 세종대학교 Yeah. 대양홀에서 열릴 예정이에요. 이제 수용 Yeah, 인원은 simultaneous 약 online live 1,800명에서 broadcast. 2,000명으로 That's 예상하고 cool. 있고 여기보다 큰 곳을 대관하기에는 We'll be 이제 able to watch it, 시간적인 even though 문제나 we're not 여러 anywhere 가지 near where it's actually taking 그렇게 place. 적합하냐 안 적합하냐 등등 따지다 보니까 그래서 최대한 수용 인원을 많이 가져갈 수 있는 곳에서 해놨고 이제 동시에 온라인 동시 송출도 예정이어서 온라인 티켓을 구매한 다음에 감상할 수 있게끔 이렇게 될 거예요. 네, 이 부분도 Pretty 어떻게 just 예매가 related, 될지 yeah. 언제 예매가 될지 또 Checks out. 등등 자세한 사항은 추후 공지로 Definitely seems like they don't 알려드리겠습니다. have like either they don't have a lot of stuff set in stone yet as the making of this, 그리고 or 이 they're just 밀리 not showing as much. And if they're not showing as 콘서트가 much, that is still 열리기 fair, as it's 이제 nice to not see too many things. 한 10월 Punk 말경에 Mili 이제 theme. 자양 Oh, that's 1차 cool. 테마가 끝나고 나서 밀리 Yeah, the Rear 테마를 Ensemble second counter 약 theme is going to be 두 going 달간 until like October-y, and 진행할 then the Mili 예정이에요. theme will start 해외풍방에서 then. 이제 That's a fitting 이때는 enough one to do, 콘서트 right? 관련된 A lot of Mili 굿즈 songs 드리는 거 after all. 말고도 이제 밀리와 관련된 굿즈를 이제 밀리와 협업해서 전개해 나갈 것 같아요. 그래서 밀리의 곡에서 영감을 받은 식음료라거나 이제 햄맨팡팡 프로젝트문과 밀리 콜라보 굿즈, 밀리 콘서트 굿즈 이런 것들이 판매될 예정이고 이것도 자세한 사항을 알려드릴 거고 We're 추가로 probably gonna have 이제 to fight Queen of Hatred for the 요 vault, aren't 한국에서 we? 열리는 Very 이 random thing 콘서트 to be thinking 말고도 about, but I 이제 kind of think I 나중에 moved on without thinking about the fact 일본, we're getting a fight 미국에서 for the vault. 열리는 거가 이제 몇 개월 뒤에 있을 텐데 이 부분은 이제 밀리 측에서 정식으로 한 번 더 Japan? What are they saying? 정해지면은 I haven't 안내가 been saying 될 much about the Google 예정입니다. Translate document because there hasn't been anything 이 super major 부분은 being added, or not the Google Translate, 그 the 추후 Google 이제 Doc 밀리에서 that's about the translated thing. 공지해 주시는 거를 기다려 You 주시면 can concert in Japan a 감사하겠습니다. few months after, maybe we'll announce that later. Okay. 그다음 Pre-concert round 1 이 merch. 콘서트 이전에 이 밀리 Usable 테마 utensils 할 merch. Okay. 때는 1차 입고 굿즈가 있을 예정이고 이때 그 콜라보 굿즈도 있지만은 Immersive 실용성 Kappa 있는 trailer. Yeah, that's true. 스피드를 좀 They 해보려고 생각하고 will 있습니다. probably show that off during this. I don't know. 확정은 They're kind of 아니라는 going. 것도 They've kind 이제 of gone 밀리 past it, 분들과의 논의를 통해서 so I 언제든지 guess we'll 조정이 될 수 see. 있어가지고 But like, they might show off the 대략적으로만 trailer still. Yeah. 알아주시면 좋을 We 것 don't know. 같고요. This is the 이 third one of 콘서트 these like 이후에는 roadmap live streams 이제 they've done, so 콘서트용 there's not any 굿즈를 sort of 판매했었던 것들을 precedence yet still. 팬팡에서도 또 Hopefully we 이용해서 get 판매를 할 two thumb 거고 IDs and not just one, but we'll see. 다양한 이제 캐릭터 콜라보한 것들을 해보려고 마음은 가득하다. 네. 목표는 그렇다. 네. 그 다음에 이 콘서트 A person 다음에는 at Library Runa gets themed? Okay. 벨프룩스키스의 밤이 So they are planning on doing 또 two 모일 vaults this 예정이고 season, 이때 which makes sense. 라이브러리 오브 루이나의 손님 테마가 That's how they did it for 진행될 예정이에요. 네. 그 season 4, right? 오토미아가 Season 4 was like long enough. There was a 라이브러리 warp at the beginning and a warp at the 한 end. 다음 이게 순서가 되니까 It's not just Limbus 그러면서 songs. 이쯤에 I guess we'll see. I mean, if it's going to be like a 70-minute 9주년이 concert, then they'll probably be doing all of them, right? 잠시 I guess I don't know. Depends on if there's like breaks between them or something. I'm not sure how a concert stuff works. Between 9th anniversary. Yeah, looking at the translated document, he hasn't really said too much about any of this sort of stuff 네, 좀 beyond 몇 what 번 it's 있어가지고 saying 잠깐 there. 답장했습니다. Oh, he's saying, oh wait, 9주년 he's checking 때는 something? 앞에서 워낙에 또 좀 There's 다양한 something urgent, 것들을 말씀을 so... 드렸다 보니까 네, 아마도 좀 이렇다 할 Maybe there's anything 만하게 too 큰 significant, 소식은 없을 probably? 것 같아요. 이제 미리 좀 Oh, okay. 이 부분은 He just got his back for a second there. 네, 진짜 그냥 하는 말이 아니고 이 앞에서 너무 많은 힘을 쏟다 보니 뭔가 네, 없을 것 같아요. 콘서트도 있고 예, 콜라보도 있고 하다 보니까 네, You're just going back through some of the 소소하게 stuff. 그래서 이런 프로젝트문의 Putting all the stuff 9주년이 into these, 지나간 put all their 다음에는 effort into the stuff before. 서울 굴절철도 Oh, 1호선의 railway Bokgak. 복각이 Oh, that's cool. 예정되어 있습니다. Railway, but you know, 그리고 이때 new.
1호선 내용 Convert to always 그대로 available. Oh yeah, that's 적이 나올 nice. 텐데 Level 그때 scaling, 레벨 so it'll be like up to 스케일링을 our 할지 level, and they're gonna make it 레벨 always available 스케일링을 content. 한다면은 지금 Oh, that is 레벨에 nice. 맞게 I'm curious 지금 just how 렐레 much they'll be changing with it 구현할지 though. 아니면 진짜 Because Railway 옛날에 1 and 2 렐레비었던 especially 시점에 have definitely aged 40 interestingly. 레벨이었나요? Glad to see them coming back though. 30 레벨이었나? 그때로 낮춰서 They did talk 그때 with the idea of like this 그래픽으로 eventually becoming 능력만 a thing. 다르게 So if they're gonna 조정을 do it like 할지는 this, then if they're gonna do it like 고민입니다. this, then it's gonna take a while for Railways 그리고 to 이게 catch 한번 back 업데이트가 up. 되고 나서는 Since 상시 assumably this 콘텐츠화가 is gonna end 됩니다. up being like 계속 it'll be 네. like 2.5 years after Railway 1 네. first like 그다 released, so 그 다음에 우리를 기다리는 것은 Railways are 무엇이냐? gonna be 그리고 Railway Walk X 제가 are gonna be a lot 목표로 하고 있는 것 behind. Who knows? Maybe we'll get like another Yoshino or 부장 something. 칸토 9 끊어지지 The 않는 Unsevering mid-December. 이것을 Okay. 12월 중반 목표하고 있습니다. 12월 중반 Unsevering is a 릴리 스타일겟 worrying name, that's for sure. 이제 올해 안에 그래도 Skipping 메인 Railway 스토리를 두 and 개는 oh, 내야 되지 않나라는 생각 때문에 okay. So no new railway. 신규 Bokak is going to be the only 구호선하고 railway this 1.5-1을 season, 스킵을 하고 and 메인 스토리 구장을 instead of a second 12월 interval, they're 안에는 doing the Arknights collab effectively. 내려고 목표를 하고 있어요. So with this amount of 그리고 content, they should be able 이 to 8.5-2가 없긴 해도 release Canto 그 9 명일방주 in 아크나이츠 December, hopefully. 콜라보의 Okay, 규모를 사실상 makes enough 이 sense. 1.5장으로 보고 있기 때문에 그래도 컨텐츠적인 면에서 부족하다는 느낌이 그러니까 너무 스킵됐다는 느낌이 안 드실 수 있도록 하겠습니다. 네. That's fair enough. 그리고 I'm not too worried 이 about 1호선 skipping railways. As 잠깐 cool as 얘기한 건 railway 이제 is, if they're making old 레벨은 railways permanent, then that's nice 낮추더라도 enough. 동기화 이런 것들은 자동기화인 상태로 하는 겁니다. 그냥 레벨만 그때 그 시절 수치로 할지 말지 고민이다. 정해진 건 아닙니다. 네. 그럼 다시 돌아오면은 네. As funny as the thing is to 근데 say, 이제 I do really 만약에 like if we do 정말 end up getting 만약에 the Canto in like 무시 가시 December, because that 혹시라도 means we'll get 정말로 another Canto during X daylight savings time, which is just 정말로 very nice, that's 노력했는데 for sure. 12월 안에 The only Canto we've 구장이 had 안 so 나올 far 것 during 같아, daylight 못 savings 나올 것 time, or I guess when 같아라고 daylight savings time 한다면은 is not active or whatever 네, the 눈물을 terminology is, 머금고 which is nice. 8.5-2장을 Using Canto 9 this year 추가하거나 seems 근처를 infeasible, we'll be adding 추가하면서 that sort of stuff. Okay. 네, 그 사이를 메꾸도록 하겠습니다. 네. 네, So 정말 their plan is 만약의 to, 경우고 네, if 좀 Canto 9 메꾸도록 takes 하고 too long, they'll 싶습니다. do that 네, sort of stuff as like padding, 네. which makes enough sense. 또 확신을 못 드리는 이유는 But 여러 가지 otherwise, they're 문제가 gonna 많이 try and. 나왔다 보니까 네, There's a lot going on 그것만 this year, right? I 목표치라고 figure the Arknights I mean, it's mainly Arknights collab, right? 그렇네요. They're just gonna have that fill up the 그다음에 role of second intervalo. Meantime, continued quality of life 이 improvements. 림버스 Nice. 컴퍼니가 이제 그동안 이제 또 They're gonna talk about 지속적으로 some of the random 반영을 things. I 하려는 wonder if they're gonna talk 상황이고 about skins. 요거는 이제 지금 Because there hasn't been any talk about 앞서서 that in a while. 말씀드렸던 굵직한 이벤트들에 이어서 언제 된다고 말씀드릴 수는 없겠지만은 지속적으로 개선을 되는 대로 해보려고 하는 부분들 Let's 다시 see. 한번 이제 알려드리자면은 첫 번째 Loadout UI improvements, 현성창 enemy 개선, gimmick intuitiveness 현성창 improvements. Okay. 개선을 Difficult adjustments continue 해서 function. 네, 그 다음에 기믹의 직관성 개선. 요것은 이번에 뇌행 클리어를 하면서 저도 좀 Getting 개선이 필요하다 intuitiveness improvements. 느꼈고 I think the middle 그에 one's a very 비해서도 important thing, right? 필요할 것 같다는 A lot of enemy gimmick. 의견으로 The UI for checking enemy stuff 그리고 is very 나서 이제 weird. I think 이어지는 there needs to be 문제로는 more 난이도 attention drawn to 조절 when 방안. enemies unlock 네, passives and that sort of 어떻게 할 thing. 거냐 요거가 Because that little like exclamation mark it 딜레마였고 does when it's trying to tell you that is super 그렇다 보니까 unreliable because 이제 it 이 also checks 방안으로 skills, right? 컨티뉴 기능을 넣으려고 합니다. 각각에 대해서 Even agreeable that 잠깐 was during 설명을 late hangovers 드리자면은 are playing is great. Yeah, 네, 일단 a lot going on there. 편성창은 Okay, 최대한 모티브로 잡고 있는 거는 카드 that's like a 게임, mock-up idea. TCG I like that. 게임들의 그 인터페이스를 베이스로 Definitely weird, but 좀 가보려고 했어요. 뭐 I 당연히 feel 이거는 like that's 이 개발 상황에 an 따라 바뀔 수 improvement 있다는 to some 점을 degree. 알아주시면 좋겠고 Yeah, the team selection 왜 looks 카드 better. 게임을 베이스로 인터페이스를 개선하려고 하냐면은 There's a copy. 저는 Oh, look at that. 목적과 이거를 카드 게임의 한 카드들 There's 그리고 can I
파티를 한 덱을 There's like a 구성한다는 copy button 관점으로 here. So 좀 assuming you can 보고 copy and 있다 paste 보니까 teams, there's a lot more. 그 That's actually a 다양한 really nice thing. 카드들이 많이 I kind of 추가되는 hate how 것 annoying it 같아요. is to set up teams and 글의 how I feel like I UI적 haven't been able to 능력을 mess with it 좀 ever because I've already got 증강하게 everything set up and that sort of 되지 thing. 않을까라는 거가 Oh, 고민, 네, 이제 좀 방향성이었어요. 네. 이런 what are they 부분들을 showing 네, off 최대한 here? 반영해가고 또 개선해가면서 좀 Let's 업데이트를 할 see 수 which 있도록 card games. 생각하고 IDs as 있습니다. cards and 네. teams as decks. Okay. 이게 또 업데이트 됐을 때 또 이것만의 불편함이 있다면은 또 점점 개선해 나갈 거고, 네, 그게 네, 빠를 수는 없겠지만은, 네. 그 다음에는 네, 잠시 물 좀 마시겠습니다. 네. 오미지. Mark any passives with 3 tiers of reading priorities. Oh, okay. So they're gonna make some passives be like super important ones and they're gonna highlight 오붓하네요. them. 요 기믹의 That's a logical 직관성을 enough way of doing it. 개선하자. Just make sure you read this one compared to 지금은 like, because Lei Hang 기믹을 볼 had 때 like 12 패시브를 passives and 유저들이 a lot of 얘기할 them were 때 just 그냥 damage increases 이런 under these conditions and 패시브 that sort of thing. Fairly 상태로 hard to 나오잖아요. read, so that I wouldn't be surprised if a lot 근데 of 이러다 people like 보니까 read 뭐부터 a couple 읽어야 of them 될지 and was like, 모르겠고, yeah, 근데 yeah, and 또 skipped like the important 기획 stuff, like how you 쪽에서는 deal with it and that sort of 이제 thing. 보스의 기믹을 다양하게 하고 싶은데 This 하다 보면 또 seems 많이 logical enough. Like I 늘어나 think that's 많아지고, is that his 그러다 ammo 보니까 funny passive? 그래도 이제 I 그 can't tell which passive 수능 it is. I don't 구치 remember. 출제자의 의도처럼 Oh, this isn't Lei Hang. 이 Who 기믹이 is this? 중요합니다라는 것을 What is 우선순위를 that? Oh, is 3단계로 that? Oh 나눠가지고 no, that's 이렇게 좀 표시를 해보려고 해요. 그래서 This is 이걸 one of 쭉 like 볼 the 때 Deathrite 요 기믹, monks. 요 패시브가 Yeah, it's 좀 one of the Deathrite 핵심이겠구나 monks. 해서 그걸 That's the 좀 little 볼 수 talisman 있도록 thing that it's like 10 of, 하려고 and it builds down over time. 생각하고 So 있어요. just 네. highlighting that is like a major part of the gimmick. 그리고 네, 그리고 Mark any skills 요 with 기믹의 above 직관성의 3 tiers 개선에서 priorities for gimmick selling purposes 패시브겠지만은 clash 우리가 이제 priority? 합을 할때 Okay. 요 Some degree of warning system for 마치 the 그리고 scary 클래시 skills. That's fine. 요것도 어떤 스킬을 먼저 이게 합을 해줘야 되는가, 그리고 어떤 스킬을 합을 이겨야 되냐 져야 되냐 It 라는 might feel a little 거에서도 weirder because 좀 I feel like that should be easy enough to 뇌가 figure 정지될 out once 때가 you know the 있잖아요. gimmick, but 워낙 it can be 스킬도 nice, I 많고 suppose, 스킬의 right? 이름도 기니까 설명도. 그래서 여기서도 마찬가지로 요 합은 요 스킬은 합을 이겨야 되고 요 합 승리의 중요도가 높아요, 아니면은 요거는 합 승리도 중요도가 낮아요 같은 거를 우선순위를 3단계로 나눠가지고 표시를 해보려고 합니다. I feel like 그렇게 you can kind of 해가지고 like get this sort of function going 보스 like 자체가 주는 with just 기믹의 like how like 직관성을 enemies have like 높여서 skill 이걸 1, skill 2, skill 3s, 헤쳐나가는 right? Something like that. 전달력을 I'm not 높이려고 sure. 하고 있고요. This part's 그 weird. 다음에 그런데도 어쨌든 어려울 수가 있죠. 어려울 수가 있고, 이게 Continue function. Consume lunacy 스토리 to immediately revive 난이도를 your allies at the 두 same point in 가지 the battle. 이지랑 하드로 나눌지 Sure. 않을 거고 그냥 하나로만 갈 거예요. 왜냐하면은 I guess I'm not 어쨌든 림버스 surprised. 컴퍼니는 Kind of a lame thing to 설정, do, but I guess it 스토리가 gives 중요한 people a way to get through 게임이고, hard fights. 또 그 They're just willing 설정에 to spend some 맞는 lunacy. 적의 Question is if 강함을 it's paid lunacy or 그래도 free 좀 lunacy. 최대한 게임적 허용이 있다 하더라도 챙기고 싶다 If it's 보니까 free lunacy, then like that's fine 좀 enough. You can get a lot of it. 어렵게 죽어가면서 좀 리트라이를 해가면서 깨는 것이 어느 정도 Beginners is pretty useful. 유도였거든요. Yeah, I guess I gotta keep that in mind. 그런데 이제 We'll be doing it for earlier Canto 요거가 stuff too. Might be important for like some of 스토리를 that sort of 보고 stuff. 싶은데 정말로 I don't 게임이 know. 불가능하셔서 어려워한 분들도 있잖아요. 그럴 때는 이제 전멸했을 때 And then the 광기를 pride message 들어간 on 광기 passes. I think 유형을 다 that's nice just so 꺼내가지고 people can figure out 프리 what's more 광기 important. But 유료 free lunacy? Okay. What are they saying? 머니 광기, 네, 이거 The 다 stigma is one 포함해가지고 difficulty for the story. Key for the story and setting is important. 이제 Represents 아군을 the 바로 gameplay. 부활시켜서 오락실에서 이제 원코인 추가하듯이 점차 네, People just want to experience story and having trouble with the 컨티뉴를 fights. 해가면서 대신에 We 광기 plan to 자체가 add a 1차 비용 때보다 2차 컨티뉴 때 좀 비싸질 수 continue 있겠죠. mechanic, 그러면서 계속 네, like adding a 에고 coin 자원이 to an 뭐 arcade 있고 machine. Okay. 컨티뉴 Yeah, 기능을 sure. 추가할 거고, 대신에 이제 컨티뉴로 깨면은 EX clear 이 스킬 disabled. 기어로는 Yeah. 취급을 안 해서 그 도전 요 Both free and paid. Okay, so you can use free lunacy for it. Okay, that's fine then. If you 컨티뉴를 want to 안 use that, just get 주겠다라는 through main 것을 story EX stuff without 플레이어로 needing to struggle as much. 보상해주는 That's 업적으로 fair enough. 해주려고 해요. 아까 It's an 말씀드렸던 easy 것처럼 mode in a 난이도 sense. 하나로 적의 강함과 설정을 담고 싶어서 그렇습니다. 근데 만약에 근데 이제 컨티뉴 기능이 추가된다 하더라도 진짜
For way to 이게 return those you consume by the 제가 confused function in 잘못 case the 배단하고 stage is nerfed 또 deleted. Okay, 휴먼 에러나 뭐 기획 미스로 너프나 checks out. 조정을 해야만 하는 스테이지가 생길 수가 있잖아요. 그럴 때에는 해당 스테이지를 너프했을 때 딱 미래가 그려집니다. 그려지는 미라이가 그거죠. 아, 여기에 컨티뉴의 광기를 소모했는데 이게 너프 되면은 요 광기 어떻게 되냐, 이걸 미리 예상해서 See, 만약에 what's he 해당 saying here? 스테이지가 너프가 되거나 조정되면은 He's just 그 saying what it has written on 스테이지에서 this 소모했던 slide 컨티뉴로 so 소모했던 far, according 광기는 to 전부 the 롤백기준 Google 기능으로 미리 document. 발견해가지고 그런 걱정은 없도록 하겠습니다. 네, 그 다음에 The stages 여기까지가 seem to be like 여러 so bad that 개선사 even with like 중에서 a retry function, if you're having 굵직하게 trouble, they still nerf it. They'll just give you your lunacy back. 컨텐츠적으로 생각하고 있는 내용이고요. 그 다음 Research 연구 in 중인 내용, progress content. Research in Progress 컨텐트. 네, Identity skin system. 전에도 Okay, cool. 말씀드렸던 기존 인격을 스킨화하는 시스템, 아이덴티티 So it's 스킨 somewhat 시스템, tricky, taking longer than 이거는 expected. This is like a basic 지금도 계속 UI 연구 type 중에 thingy for it. 있습니다. That's silly 이게 looking. 의도 자체는 Little 성능이 안 circle in the 좋더라도 center, you can see it there, 정의가는 and you can see 인격의 that sort of thing. 보이스나 스탠딩, 모션 등이 Okay. 있잖아요. 그런 것들을 어떻게 해서라도 활용할 수 있도록 하고 싶어서 그렇거든요. So they're still saying like they're 이제 working 인격 on it, but it's 자체는 still not like a 기본적으로 super big 좋은 priority, 인격, right? 이제 강한 인격, 막 이전에는 막 6과 해결사가 나오다가 이제 2과 해결사, 1과 해결사가 나올 텐데 언젠가는. 6 to 근데 6과 what's 해결사의 he saying? 치바이 싱클레어의 Is 그 why Sinclair? 컨셉과 생김새가 마음에 들어도 못 쓰는 상황을 막고자 요 인격을 나중에라도 스키너 해가지고 Grade 하게 8, 하고 6 싶었는데 radies, 이게 but now 좀처럼 we're getting. 견적이 Okay, so yeah, he's saying 잘 안 like we've been 나와가지고 at like grade 8 stuff 생각보다 and we're 어려움이 moving our 있어요. way up to 왜냐하면 like 이게 grade like 2, 고병적으로 grade 1 type 이 thingies. So 모든 yeah, 그 스킨, 그러니까 모든 since that could be 인격들이 universally 공통된 applied to 규칙을 who the scale is 가지고 product and making it to line respect. We apologize for the delay. 약간 Yeah, 어색하더라도 스키너가 돼야 되다 보니까 it's a 이거를 silly gimmick, that's for 할 sure. 때 좀 연구할 내용이 생각보다 많다고 파악이 Maybe very 되어서 buggy. 시간이 Yeah, 걸리고 있습니다. 이 부분을 it's fair enough for them 양해해 to 주시면은 be cautious about it. Be a little bit 감사드리겠습니다. more 그리고 careful that they don't 용량 break something 줄이기 horribly, right? 최적화, Reduce game reduce file size and game optimization. file That's another size big thing, 그리고 right? It doesn't matter too much for optimization. me since I play on Steam, but I 이 know a lot of people who 부분은 play on mobile, that's a big issue because, like, 지금 먼저 phones 그 do 림버스 not 방편의 have that 용량이 much 많은 이유, storage. And Limbus is 이 already, like, what, 부분이 13 무엇이 때문에 gigabytes or 많을지 something? 프로그래머 Our 팀장들하고 한번 이야기를 resources. 해봤어요. Animation, load multiple 2D spread systems. The image files to make it 이거는 faster than other games. The primary is by 그 animation for 3D 보이스 simulation to do so. Yeah. 스토리에 보일 수도 있지만은 근본적으로 I think 림버스 especially, like, 컴퍼니가 전투에 쓰이는 some 리소스가 like I'm sure there's a 이제 lot of 2D like voice file stuff you can just 스프라이트를 only install as 이제 need 2D be and then like 스프라이트를 delete 계속 them as you're finished with the 연속으로 respective content, right? 엮어가면서 출력시키면서 애니메이션을 구현하고 그것만의 또 그 아날로그틱한 장점과 매력이 있다 보니까 그 스프라이트 수만큼의 이미지가 필요하게 돼요. 그렇다 보니까 다른 이제 스파인 기반 2D 게임이나 아니면 3D 애니메이팅 게임에 비해서 이 컨텐츠나 캐릭터가 추가될 때마다 용량이 좀 비효율적으로 많아지게 됩니다. 네, 잠시 Yeah, once again, 물 좀 according to 마시거든요. Google Drive, he's roughly just saying the stuff on screen. 목이 타는군요. 그래서 이 2D 스프라이트를 이제 하나하나 출력해가면서 하는 방식 자체를 바뀌진 않을 것 같아가지고 이 방식에서 Dungeon change 그래도 direction 최대한 awareness 용량을 matter. We're 줄일 수 trying 있는 to find a way to 방법은 reduce the file size and 무엇일지 improve the game's optimization while 최적화를 어떻게 할 sticking to 수 this 있을지 method. Yeah. 당시에는 지속적으로 모색 중에 있습니다. Mm-hmm. 이제 필연적으로 용량을 I'm sure there's a lot of 많이 things they 먹을 could do to 수밖에 cut 없는 corners, 게임이라는 but 점을 좀 I guess part of the issue is they 알려드려야 can't really like 그 do 다음에 stuff where like you delete the files as you no longer need them 이 because 거울 like of 픽처 how basically 쉘터보다 everything 좀 can show up in 효과적이고 railways. 가성비 좋은 Maybe they'll find 전기 something more effective and 콘텐츠가 cost efficient 무엇이 than Refraction 있을까라는 Railway. 고민도 Then 계속 하고 encourage players to 있습니다. collect more identities as you 그래서 go.
계속 이제 So like 인격하고 이거는 출시가 될 텐데 a mini challenge type thingy? 그 인격이 One 이제 for that's more effective. 아까 말했듯이 Yeah. 좀 Probably 예시를 something 주시는 that's 인격이 like 세고 somewhere in 그렇다 between 보니까 Mirror 일정이 Dungeon and 출시된 Railway, 인격 right? 자체가 Something 필요하지 where you can't 않게 get as 되는 경우가 stupidly 있잖아요. busted as Mirror Dungeon. 이미 인격을 구매하신 분들도 그러니까 이 버려진 인격이나 아니면은 나중에 시작하신 분들 같은 경우는 뭐 시즌 6에 시작하신 분은 굳이 시즌 New IDs will be stronger as older 1, IDs end up 2에서의 좀 becoming 안 좋은 애매한 unused. 성격의 인격들이 필요가 없을 수 있겠죠. 근데 그런 것들을 좀 수집할 수 있는 동기를 부여하면서 그런 좀 하드 컨텐츠를 낼 수 있는 게 좀 있으면 좋지 Yeah. 않을까라는 Newer 거에서 players don't really have much of a 고민인데 이게 또 reason to like 너무 aim for a lot of older IDs that have 그 just kind of been 컬렉팅 straight up one-upped 다 with various 해야지만 막 things. 성능이 엄청 오르고 이런 것들은 또 좀 그 하드한 So content that can potentially give benefits 그런 for running 컨텐츠다 older stuff? 보니까 That's interesting. 적당선에서 생각하고 있어요. 네. 그래서 결국 좀 생각하는 순환이 So you can challenge by 거울 collecting identities 던전대로 and ego via mirrored and extractions. 요 미러 던전, You 카가미어 can challenge 던전 by 이런 계속 collecting it. So 돌아가지고 like, 인격하고 oh, so 에고를 like 얻잖아요. mirror world fights where you need to 그래서 have certain 인격하고 IDs to 에고를 얻은 trigger 걸로 them? 결국엔 지금에는 거울 굴절 Like, 철도를 is it some bit 도는데 where like if you have all 근데 6 거울 굴절 Kurkum 철도 IDs, you can try 자체는 out the special fight or 인격하고 에고의 something? 누적 수집도가 영향을 주진 않으니까 인격하고 에고의 Is that what it's saying? 누적 수집도나 그런 것들이 영향을 줄 What 수 is it 있는 saying? 네, 초하드 컨텐츠를 I'm 내서 waiting. The 거울 굴절 translation document's 철도보다는 또 still being 수면 written, so 길도를 I'm giving a second 어떤 before 방법이 있을까? trying to 네, figure 요거는 out 금방 아니겠지만 또 what's 이게 being said. 받아들이는 플레이어분들 입장에서도 너무 거부감이 안 Don't want content where 들게끔 collecting all the IDs 어떻게 할 gives 수 a big power 있을까에 boost. 대해서도 고민하고 있습니다. Thinking of ways you can do it. 예전에 Okay. 컨셉 중에 하나였던 Daysport and 그 roguelike idea from SI를 before. 굴리는 요런 Something a little bit more 정석적인 dungeony. 모드 있잖아요. Or like an actual board game thing. Yeah. 그래가지고 Okay. 요런 걸 So they're currently 이용해가지고 thinking about 좀 another big mirror dungeony type mode, but it sounds like they're still at the ideation 재미를 phase. 살리면서 진짜 완전 If we 로그라이크 either end up getting something like 컨셉으로 this, it probably won't be until next 예전에 season. 시즌 1에서 시도하려 했던 그 약간 그 인격 풀 자체가 제한된 상태에서 약한 인격들 써가면서 점차 강한 인격들로 업그레이드 해가면서 바꿔가면서 좀 진행하는 그런 Mario Party, true. 컨텐츠라거나 아니면은 뭐 아예 그냥 2주나 3주마다 좀 A 업데이트되는 true roguelike mode. 굵직한 하나의 보스 레이드라거나 이런 것들 해서 고민 중입니다. That'd be cool. I do want a 고민 true 중이고 roguelike mode, because 또 Mirror 그것이 Dungeon isn't very roguelike at this point. 그 지금 There's a very 인격은 small amount of 오동기화 actual 생각이 진짜 거의 없는데 에고 roguelikeness 같은 that goes 경우는 on. 그 이전에도 말씀드렸지만 인플레이션에서 Gradual ego threats 좀 being tier 많이 5 update. 벗어나 Okay, 있게끔 yeah. 그러니까 에고는 I think that would be fair. 저마다의 그래도 활용처가 Ego 수많은 threat spinning is a 기능들을 lot 가지고 있다 보니까 less impactful than ID 에고의 uptying. 오동기화로 So if they introduce that, it's not nearly as big of a power 약간 spike, but 출시가 오래된 definitely a lot of 에고의 egos that could benefit from 성능을 various things like that. AS로 I think doing that sort of thing 변환시키면서 gradually makes a lot more sense than 이런 trying to do it 것들과 all at once, because there's so many egos, there's 연결되면서 so many IDs 뭔가 that now that it's 성장 just 재화를 not 더 쓰면서 reasonable. 게임을 되게 재밌게 할 수 있는 정정하겠습니다. 환상 해석. 네, 환상 해석. 이거 제가 잘못 알았어요. 인격은 Okay, and according to the translation, he said 환상 there's 해석. no plans for 이건 uptype 제가 5 네, still. 잘못 쓴 겁니다. 환상 해석. 네. But for egos, we're hoping to make them more 에고에 long-lasting 대해서 IDs, so 네, I think we 아무튼 could release 네, Threadspin 5 for ego. Okay. Yeah, 네, 다들 아시죠? 네. that's fair enough. 네, 에고를 Identities at 업그레이드하는 upside 4 are 방식. basically they got their max, but 그런 egos 거로서 고민하고 있어요. they 네. they don't want old egos to be 만약에 한편에는 overshadowed. 이제 막 That's what they said 이상하게 earlier on. Like 네 번째 IDs they want power creep, 성령 or egos they don't really want power 화석 creep for. 부여량이랑 뭐 가중치 같은 것들을 더 파격적으로 올린다거나 So that's how they're doing it. 한 번에 업데이트하기보다는 좀 AS가 시급한 애들 먼저 천천히 한두 개씩 이렇게 한두 개씩 계속 해가면서 체하지 않도록 할 것 같아요. 네. 아무튼 인격은 아니에요. 인격 아니에요. 아이덴티티 오동기화는 노노. 아이덴티티 오동기화는 아까 말씀드렸던 그 인격 파워 인플레이션 설정 What is he writing? 기조하고도 맞지가 않아요. If you do through the game something like fourth match flame use on attack weight or burn values going up. Okay, yeah, more stuff like how Threadspin 4 was just like a lot of times it was attack weight, a lot of times little minor benefits.
그래도 not a lot of 저는 super 제 like 우선순위는 heavy like 메인 ego. 스토리가 먼저 I think a lot of 잘 egos 나오고 don't really 재밌어 get that much 하니까라고 from 생각을 Thirds 하고 Been 있다 4. It's just 보니까 minor little 메인 things for the most 스토리에 part, so more of that's fairly fine. 좀 많은 게 투입되고 그러다 보면은 위에 말씀드렸던 것들이 좀 Biggest concern 밀리거나 is the 할 main 수가 story 있어서 is fun and 이런 점은 좀 engaging. 양해를 해주시면 Yep, 감사드리겠습니다. that's kind of Limbus 네, is doing it. 이제 Been doing it the 요런 entire time, 맥락에서 또 especially 이제 like just 나오는 거가 overall, just the main story is the big 메인 focus. 스토리 하면서 서브 As far 컨텐츠나 as what you do 서브적인 whenever 게 there's 많은 not 것도 main 하는 story updates, it's not 게 as big of 힘이 더 concern. They like there 북미력이 being 밀리지 mirror dungeon, that 않냐라는 sort of 수 thing. There's 있는데 something to 이제 do, but 그러려면은 nothing super 네, 방향성, important. 회사의 규모, 직원 수에 대한 Direction? 이야기가 안 나올 수가 없죠. 근데 이제 Starting to feel like I'm at my 반복적으로 limit. 이야기하다 보니까 Yeah. 이게 This is just 사람이 saying 늘리지 about 않는 how like they haven't 이유가 expanded the team still because 말씀을 it's just so 드려도 much to 이게 좀 handle even with like the 30 or so people they have. 납득이 이제 쉽지 않으시는 분도 계실 수 있을 것 같고 그때마다 그래도 네, 왜 그런지 좀 제 개인적인 면에서 설명을 그래도 최대한 드리고 싶어요. The goal is to like 그래서 일단 I think he was 너무 saying 자주 in like one of 말해가지고 his 이게 streams he did recently where 지루해 like the 오실 것 goal 같아요. is like to try and like 말씀드렸던 take like a 분들은. year or two 근데 이제 좀 to 필연적으로 try and like 이게 get an office space 늘 ready to prepare for 말씀드리듯이 the sort of thing where they 저 can afford to have a 대표 bigger team. 김지훈의 But 역량과 for now, we're gonna 멘탈이 keep on going at the pace 부족합니다. things are going for at least 제가 another year or 사람을 많이 so. 거느릴 그릇이 안 돼가지고 이게 돈이 많아도 이게 머니가 지금 많죠. 오카네가 이게 많아도 He doesn't have the mental 직원분들을 capacity or the 많이 ability. 고용을 Yeah. 해도 제가 이 직원분들이 Expanding the 많고 이게 team 이 can 직원분들이 often 이렇게 come 회사에서 at 일하시는 like 모습을 보면은 the 제가 loss 너무 of quality, and he doesn't 감당이 really 안 될 want 것 to stand for 같아요. that, so 그러면은 just kind of 경영을 give it 하는 time, 사람과 right? That's 이 fine. 직원을 또 관리하는 사람을 또 In 고용하면 되지 time, 않냐? sure. 이 중간 관리자를 고용하면 되지 않냐라고 할 수 있는데, 근데 또 이 중간 관리자가 경영을 하고 뭐 또 직원을 관리하는 분이 네 그런 전문가가 있을 수 있죠. 근데 그러면은 좀 제가 사람을 잘 못 믿다 보니까 그 경영 쪽에서 관리하는 분을 못 믿을 것 같고 계속 제가 불안해할 것 같아요. 의심하면서 그분은 열심히 일해 주신다 하더라도 또 사람을 관리하는 분도 저분이 이제 막 직원분들을 잘 관리해주고 계시는데 막 저분을 기점으로 뭔가 파벌이 생기거나 아니면 또 의도하고 다르게 And 어떤 now he's 문화가 talking about 형성되고 how like he 형성이 doesn't 되는 게 really want like a 아닐까라는 middle 불안이 manager 있다 because he 보니까 prefers to be 저의 like the one directing 통제감, stuff. Yeah. 이 회사와 직원에 대한 권력감과 통제감을 유지하고 싶어가지고 그 중간 관리자를 못 늘리겠어요. 그렇습니다. 그래서 전에 말씀드렸던 진짜 He didn't feel 실제로 prepared 현재 for it 사무실 himself 공간이 yet. 적기는 한데 It's a lot already. 이것만이 아니라 제가 준비가 덜 된 것 같아서가 제일 큰 이유예요. 네. 제가 준비만 되었다면은 지금 사무실에서 벗어나서 사옥을 짓기도 전에 더 큰 데로 가가지고 개발하다가 사옥이 지어지면 갈 수 있겠죠, 당연히. 근데 네, 무엇보다 제가 준비가 덜 됐습니다. 네. 그래서 제가 그 사옥이 지어졌을 때 뭐 100명까지 늘릴 수 있지 않을까라고 이야기를 했던 거가 2년 정도 뒤죠. 2년 정도 2 뒤면은 years. 그래도 그쯤이면은 이제 저도 성장을 멘탈적으로나 역량적으로나 성장을 하지 않았을까라는 기대를 가지고 했던 말이에요. 그래서 지금도 그런 소망을 가지고 있는데 이게 사람 마음이란 것과 사람의 이 성질이라는 것, 성향이라는 게 쉽게 바뀌는 것이 아니다 보니까 그래도 노력을 하고 있습니다. 물을 좀 더 마시겠습니다. 오늘 말을 많이 하니까 네. 오후부터 쭉 말을 많이 하다 보니까 뇌에 산소가 안 가는지 현기증이 오네요. 네. 아무튼 제가 특히 그렇지만 이제 제가 Okay, yeah. 회사에서 You just say more the 안에서 same, right? 만큼은 사람이 이제 적으니까 서로 누가 Nothing 누군지 super 알고 어떤 걸 major. 싫어하는지 잘 알려고 하고 사람이 적으면은 어쨌든 간에 좋든 싫든 그
초중고 다니면서 한 반에 이제 4, 50명 있을 때 그래도 서로 같은 반에 1년 동안 같이 다니면서 미운정 고운정 들고 하잖아요. 그런 만큼 좀 서로 욕 안 하고 서로 뭘 하는지 알면 좋겠어요. 네. 제가 직원들에 대해서 아는 것도 그렇고 직원분들끼리도 서로에 대해서 다른 팀이어도 그런 상태가 되는 것이 네. 제 마음입니다. 네. 근데 또 이런 또 아쉬움이 나오는 거가 또 이게 참 이게 제 Game got a lot 예상과 bigger than we ever 생각보다 anticipated. Yeah, 지금 게임의 체급과 스케일이 너무 fair 좀 enough. 과분한 사랑을 받다 보니까 너무 커졌어요. 이게 또 큰 이유 중 하나인 것 같아요. 아까 Yeah, he 드렸다시피 showed the 이제 stuff earlier, but yeah, MAU가 God, it is a lot of 글로벌이라고 people. 치더라도 이게 이 고유 MAU가 92만 9천 명이시고 이제 또 구장 업데이트 되면은 이게 또 10만 명 갈 수도 있고 한데 사실 이 정도를 생각했던 건 아니었거든요. 좀 그 극한 직업 영화 아시는 것처럼 막 너무 이게 잘 되니까 또 이게 또 요 규모에 맞춰서 사람을 고용하고 했을 때 저는 제가 쓰는 이야기와 그 저희가 만들어내는 이야기가 취향이 많이 타고 호불호가 갈리는 그런 확고한 컨텐츠라고 생각을 해요. 근데 그렇다 보면 결국에는 이제 많은 분들을 만족 못 시키니까 이렇게 될 거란 말이에요. 이게 결국에 이제 원하시는 이제 딱 취향 맞으시는 분들만 남은 그런 때가 오실 텐데, 근데 지금 요거나 요거에 맞춰가지고 회사를 늘리기에는 좀 약간의 자기 객관화를 통해서 보면은 오래 못 간다 같은 느낌도 들어요. 네, 이것도 너무 많고 사실상 이거 55만 Yeah. DAU. 그래서 제 마음은 계속 이제 감당할 수 있는 템포와 규모로 가야겠다라고 생각을 하고 있어요. 그래서 이런 점이 이제 좀 다른 회사의 방향성과는 좀 다른 점을 이해하고 있어요. 매출하고 MAU, DAU를 지속적으로 유지하고 올리는 이 방향성보다는 창작 자체를 할 수 있는 방향성으로 가고 싶거든요. 그럴 수 있는 이유는 이제 제가 퍼블리셔도 없고 I'm 위에 not 이제 saying 막 a lot just because 엄청 I'm tired right now. 압박하는 뭐 투자자도 없고 제가 지분을 Fairly standard stuff being 과반수를 said here. 가지고 있기 때문에 요 방향성으로 할 수 있는 거거든요. 그래서 네, 너무 쫓기듯이 막 이런 수치적인 거에 쫓기듯이 안 가고 싶어요. 그래서 이제 이 상승세를 쫓아가다서 요거에 맞춰서 하다 보면은 지금도 그렇지만은 다른 팀장분들이나 팀원들도 그렇고 이 멘탈적으로나 신체적으로나 번아웃이 번아웃도 오고 급사까지도 할 수 있을 것 같다는 그런 위기감이 느껴지는 것도 있다 보니까 Pacing yourself is important. 이게 빠르게는 아니어도 끝까지 완주하는 것을 목표로 하고 있어요. 네. 그래서 제가 생각하고 있는 이야기의 골 마무리가 멀고 많다 보니까 이게 제 컨디션이 중요하고 제 컨디션에 따라서 지금 이렇게 사람들 막 MAU 막 높은데 물 들어올 때 노조화 되지 않냐라는 좀 답답하신 분들도 계실 것 같아요. 이제 회사가 작은 상태에서부터 지금까지 왔으니까. 근데 The 물 main 들어올 story 때 is the 노를 prerogative. 젓다가 이게 노젓는 사람인 제가 좀 그 노를 못 젓게 될 것 같아가지고 좀 뭔가 기대에 해드리지 못하는 모습을 보여드려서 좀 개인적으로 많이 죄송하다는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 좀 이런 게 MAU, DAU가 지금보다 많이 떨어지고 하더라도 그냥 하던 대로 잘하는 거를 잘하는 방향으로 해나가고 싶어요. 근데 이제 만약에 이제 인력을 늘리고 회사를 일반적인 보통의 회사처럼 성장을 시키는 것을 우선으로 간다면은 그때는 아마 제가 좀 제 스스로가 이렇게 팀을 관리하고 좀 팀원을 관리하는 거가 좀 제 스스로가 회의감이
벽 같은 걸 느낄 때 이게 좀 서로 이제 오해 없이 많이 대화하면서 이게 좀 가족까진 아니고 가족 같은 건 위험하고 그래도 좀 동료로서 서로가 이게 좀 성장해 나가고 믿어가면서 오해가 생겨도 이제 잘 풀어가고 하는 믿음이 있으면 좋겠는데 그런 믿음이 잘 안 생기고 그런 것들이 좀 제가 좀 벽에 부딪히고 좀 실망을 하게 되는 게 반복되다 보면은 그때는 이제 제가 어 원하는 것과 잘하는 것이 달랐다라는 것은 판단을 내릴 것 같고 그때가 되면은 아까 말씀드린 것처럼 사람을 그냥 많이 늘리는 방향으로 좀 그냥 제가 확실하게 약속을 드리는 것은 이 도시의 이야기 이것만큼 끝까지 완주를 해야 된다고 전 생각을 하고 있고 하고 싶고 이 과정에서 이제 직원분들이 팀원분들이 같이 이제 재밌게 와주면 좋겠는 건데 근데 요게 안 된다고 쳤을 때 이 도시 이야기만큼은 끝내야 되기 때문에 그때는 진짜 중간 관리자를 두고 제 회사의 인원을 진짜 팍팍 늘려가면서 뭔가를 할 수도 있을 것 같아요. 지금은 그래도 좀 아직 제 소망을 그러니까 로망이기도 할까요? 네, 좀 그런 소망을 가지고 낭만을 가지고 회사를 운영하고 있다 보니까 이런 상황이 나오고 있습니다. 그래서 결국 지금까지 Yeah. 이야기를 좀 더 More of the 압축하자면은 same. 이제 제가 이 의미와 보람을 느끼려고 이 프로젝트 문을 만들었고 저의 이 사장인 저의 자아 실현 장소로서의 프로젝트 문이 존재하거든요. 어쨌든 직원분들의 아이디어도 듣고 기획도 듣고 하지만 결국에는 뭐 프로젝트 문은 제가 만들고 싶고 제가 펼쳐내고 싶은 것들을 하는 저의 자아 실현 장소이기 때문에 제가 의미랑 보람을 느껴야지 이 회사에서 일을 계속하고 이야기를 계속 써내려 갈 수 있을 것 같아요. 그렇다면 이제 의미랑 보람을 제가 언제 느끼는지를 한 번 더 생각을 해봤는데 일단은 첫 번째로는 당연히 이제 풀어내고 싶은 이야기가 있겠죠. 그거가 만족스럽게 나와가지고 그 이야기를 이제 플레이어분들, 팬분들 이 팬분들과 플레이어분들이 재밌게 즐겨주시고 그런 것들에 대해서 후기도 이제 해석도 막 이것저것 남겨주시면서 또 저마다의 감상과 이야기를 하면서 재밌었다 하는 그런 모습을 볼 때 굉장히 큰 의미랑 보람을 느끼거든요. 이게 진짜 1순위이고 근데 이제 이 이야기를 만들어가는 과정에서 Is this 이 Kim Lord? Yeah, 팀원들의 they're 말과 talking about 표정이 like 날 서 있지 the 않고 translation is just him 또 saying a lot of stuff about how like 팀원들조차도 Project Moon 또 is kind of 회의감이 like a 들지 way for him 않게 to 하고 like 싶어요. tell the story he wants to 팀원분들이 tell 이제 and like kind of do 날 서 something with 있지 his 않은 life, 표정과 right? 그래도 좀 서로에 대해서 Which is a fair 믿어가면서 enough 그래도 힘들어도 다 endeavor. 같이 좀 해보자 아니면은 그래도 좀 더 재밌는 게임 만들기 위해서 좀 더 노력해보죠 같은 것을 하는 분위기일 때 저는 좀 더 의미랑 보람을 이제 대표로서 느끼는 것 같아요. 네. 그리고 또 제 스스로가 회사 가기가 무섭지 않으면 Mm-hmm. 좋겠어요. 지금도 사실 이따금씩 회사를 갈 때가 무서울 때가 있어요. 아침에 일어나가지고 아니면은 네, 자기 전에도 뭐 그 이후로는 당연히 잘 만들어야겠다라는 것도 있지만은 이제 뭐 대표인 자리에서 또 직원분들과 소통하고 그럴 때마다 이제 좀 어떻게 해야 직원분들에게 좀 효율적으로 또 왜곡 없이 좀 불화가 없게끔 오해가 생겨도 이걸 좀 잘 풀어내서 좀 뭐라고 해야 될까요? 좀 그냥 회사 자체가 치열하더라도 치열하고 바쁜 거는 괜찮은데 치열하더라도 좀 싸한 분위기는 아니면 좋겠거든요. 근데 이제 회사 분위기가 쎄할 것 같거나 막 특정 팀이나 특정 팀원 간의 사이라거나 아니면 제가 그 팀원분을 좀 대할 때라거나 그런 거에서 쎄한 게 생길 때 회사 가기가 좀 이따금씩 무서워지더라고요. 그래도 최대한 네, 마주하려고 노력을 하고 있습니다. 최대한 이제 대화로 See. 풀어보려고 하고 Where's the 그러고 document 있죠. says
He feels afraid sometimes, not only because he needs to make good game thing, but he can 네, communicate with team members without 텍스트가 많은데, misunderstandings. 네, Obviously, being busy and competitive is fine, but he wants the vibes to not feel off. 물 좀 또 마실게요. 네, 숨이 Some may 차네. step away for this point by limited development capacity and slower updates. Even more Elite will still be here, and as we are now waiting for your return with the stories and content we've been cooking up. Like that old familiar hole in the wall you've always known and loved. Yeah. I think this is like a fair enough 네, way to take 지금 it. 말씀드린 Like, 이유들 때문에 이 개발력이 부족해지는 점과 Limbus really 또 느린 doesn't seem 업데이트로 to be like built like something you should like 당연히 이제 지치시고 always be like 실망하시고 잠시 dedicated to, the 떠나실 kind 수 of thing 있으실 where 것 you like 같아요. pop back in 근데 when there's new 떠나시더라도 stuff and 언젠가 otherwise like you 프로젝트문 carry on your 게임이 lives, 뭐 right? 그때 그 게임의 그 이야기나 뭐 스타일의 취향이 나쁘지 않았지 같은 느낌으로 다시 한번 해볼까 하고 이제 다시 돌아와서 플레이를 할 때 그때만큼은 이제 그때 그곳 그 맛의 마음으로 그 전통 국밥집 같은 이 스토리랑 컨텐츠로 이렇게 맛있게 계속 고아내면서 만들어서 기다리고 있겠습니다. 이게 번역이 어떻게 됐을지 궁금한데 라멘집일까요? 국밥이면은? 미미 오이시 라멘? 돈코츠 라멘? 저는 미소 라멘이 좋습니다. 올드 패밀리얼 홀린더월 아무튼 네. 요약하자면은 잠시 쉬셨다가 돌아오셔도 누적된 스토리를 플레이하면서 이 퀄리티만큼은 즐길 Yeah, 때 이 맛이지 하는 it's 느낌이 날 수 healthy. 있도록 네. 되면 좋겠습니다. 이 말이 좀 또 어떤 플레이어 분들이나 팬분들에게는 실망스러운 말일 것 같은 점이 또 마음이 좀 아프고 신경이 쓰이는데 네, 그래도 실망하시고 떠나셨어도 다시 돌아오셨을 때만큼은 네, 늘 거기에서 좀 게임을 만들고 있는 프로젝트 문의 모습을 보여드리고 싶어요. 네, 그 다음에 이제 약간의 이런 좀 진지한 이야기에 살짝 벗어나가지고 한번 뭐 웃기면서도 이제 또 Oh, okay. 당부를 드리고 싶은 말씀이 있어요. 네. Interesting. 일단은 뭐 무엇이냐 한다면은 네, 저는 이제 제 사진을 가지고 이렇게 재밌게 합성해 주시고 하는 거 좋거든요. 오케이. Go from serious stuff. I want to share something funny. 온다이나이 이게 모만타이 이게 문제 없습니다. 근데 제 사진은 얼마든지 써주셔도 되는데 근데 이제 다른 직원분들 Use photographs made 막 for us to 방송국에 use 나왔던 brand using or putting photographs to our 직원분들이나 아니면은 employees. That's 인터뷰를 nice. 할지라도 다른 직원분들 사진은 이제 게시하거나 이게 좀 합성하지 않으셨으면은 좋겠습니다. 그 이유 중 하나가 이게 뭐냐면은 일단은 퇴사하신 분이 있을 수가 있어요. 그 사진의 당사자분들 중에서. 그리고 뭐 회사를 다니시는 분들의 그 Privacy concerns. Yeah. 프라이버시적인 측면도 있을 수 있죠. 그런 면에서 그분께서 이제 그걸 문제 삼을 수가 있거든요. 그렇게 됐을 때 정도가 심해지면은 뭐 이제 회사 차원에서든 아니면 이제 퇴사자분의 경우에는 또 개인 차원에서든 또 법적인 조치를 취하실 수가 있거든요. 네, 그런 점들을 미리 방지하고 또 이게 유쾌하게 서로 놀면 좋으니까 제 사진으로는 네, 얼마든지 자유롭게 막 쓰셔도 돼요. 네, 얼마든지. Incredible. 네, 저 이런 상장도 받았습니다. 네, 그리고 네, 엔젤라. 네, 이렇게 막 요런 분들은 사진 안 나오게끔 네 해주세요. 네, 네 그렇습니다. 요거가 약간 또 이것도 좀 무거우면서도 그래도 또 유쾌하게 좀 받아들여 주셨으면 좋겠어요. 네, 저는 네 괜찮아요. 네, 요거를 그리셨던 그 동환 씨도 이름 언급하지만은 동환 씨의 사진이 언젠가 뭐 어쩌다가 나오게 되더라도 동환 씨는 그냥 실물로만 나중에 그냥 즐겨주시고 네. 그렇네요. 네. 또 무슨 이야기를 하려고 했는데 잠시만요. 잠깐 제가 까먹어가지고 맞아요. 네. 그리고 이제 뭐 가장 최근 방송이긴 한데 이제 예전에 제가 약간 좀 말랐을 때가 있고 점점 이제 이게 커졌잖아요. 근데 다시 살짝 좀 빠지고 있거든요. 그래가지고 최신화된 거 있으면은 최신화된 걸로 써주시면 좋겠어요. 네. 그냥 이거는 뭐 그러지 말아달라는 게 아니고
그러면 좋겠다. 네. 네, 그리고 이제 Recruitment time? 이번에 이렇게 또 많은 분들이 봐주시는 김에 막간 채용 홍보가 있겠습니다. 네. SD 파트와 전투 Looking to 계획 hire more writers and 파트에서의 cover 채용이 있을 designers? That's 예정이에요. nice. Even if it's not a major team increase, 정확히는 a little 이제 bit more SD is always a 파트에서도 이제 improvement. 8장이라는 큰 게 지나갔다 보니까 이제 나가시는 분도 이제 또 각자의 또 그런 자아 실현과 또 무언가를 위해서 나가시는 분도 있을 수 있고 꿈을 가지고 나가시는 분도 있다 보니까 그 지금보다 엄청 드라마틱하게 늘리는 거 아니지만은 그래도 지금보다는 좀 더 늘어나는 방향으로 채용을 할 예정이에요. 그래서 약간의 장점 선택할 때 Just straight 장점과 up like 단점을 좀 trying to 어필을 recruit from 해보겠습니다. the stream. 일단은 Incredible. 프로젝트문은 비포괄 임금제예요. 비포괄 임금제고 그리고 이제 연차 같은 것도 알잘딱깔센 알아서 잘 딱 깔끔하고 센스 있게만 쓰면은 마이너스 연차 가도 허용하거든요. 근데 막 진짜 막 8장 업데이트 급하고 이럴 때는 당연히 좀 그렇겠지만은 막 정말 재밌는 게임 나오거나 아니면 진짜 신경 쓰이는 콘서트 같은 게 있을 때 그럴 때는 막 일이 손에 안 잡히겠잖아요. 뭐 저도 막 재밌는 게임 나오면 그러는데 그럴 때는 이제 팀장분과 조율해가지고 막 연차를 쓰고 싶다 하면은 연차 사용 횟수에 관계없이 최대한 사용해드리려고 하고 있고요. 대신에 이제 특정 시기에 업무 강도가 굉장히 높습니다. 야근 네 이런 게 많은데 네 그래도 다행히 지금 팀원분들은 이제 야근을 하시는 만큼 추가 추가 수당 이제 휴일 근무 수당 드리고 있고 또 그만큼 이제 땡겨서 일한 만큼 나중에 더 휴가도 드리고 있고 해요. 네, 근데 진짜 특정 시기에 업무 강도가 높아서 네, 요 스타일에 맞으시는 분도 있고 아닌 분도 있다 보니까 알아주시면 좋을 것 같아요. 네, 그 탄력 Just 근무제를 쓰고 full on, 있고 jeez. 인센티브 지급의 I don't have 빈도가 좀 really 높습니다. much to say about 제가 this, right? 이제 제가 돈 관리를 하고 제가 사장이다 보니까 네, 제 기분에 따라서 고생하신 것 같다 또 성적 잘 나온 것 같다 하면은 이제 막 슈슈슈슈 막 쏩니다. 네. 그리고 이제 요것도 이제 그 최근에 도입을 해가고 있는 건데 이제 근속 연차당 1,000만 원씩 무이자로 주택 대출을 해드리는 것도 있어요. 그래서 여기 회사 오래 다닐수록 이제 내 집 마련의 꿈이 점차 이제 가까워진다라는 것도 있고 좀 더 회사가 넉넉해지거나 뭐 괜찮겠다 싶으면은 요 자체로 올라갈 수도 있겠죠. 네, 어쨌든 네 요런 소소한 뭐 그런 것들이 있다. 근데 이제 단점은 이제 저의 오더에 따라야 돼요. 이게 이제 프로젝트 문이 어떻게 보면은 창의적인 게임을 만들고 자유로운 게임을 만든다고 생각하실 수 있는데 근데 결국에는 제가 만들고 싶은 것을 만드는 것이 기본입니다. 그래서 알아주셔야 됩니다. 프로젝트 문은 이 김지훈의 자아 실현을 위한 공간이라는 점. 네. 그래서 뭔가 너무 에고가 강한 분은 오히려 이제 만들고 싶은 걸 못 만들거나 이제 제가 컷 해가지고 오히려 안 맞을 수가 있다는 점. 그래서 제가 하고 싶어 하는 거를 이제 그러니까 제가라는 거는 김지훈, 지훈. 이 김지훈이 하고 싶은 걸 만들어 가면서 작업자분도 그 과정에서 만족과 그 재미를 느끼셔야지 그러려면 결국 취향 결이 맞아야 되거든요. 실력도 실력인데 이제 게임에 대한 이해랑 애정이 있어야지 결도 맞고 막 그런 빡센 그 야근의 파도에도 견딜 수 있는 네 AF 선장같이 네 그런 네 그렇죠 네 그리고 서로가 최대한 대화하면서 맞춰가는 분위기거든요. 진짜 서로 친구였어도 꼭 존댓말은 업무 중에 꼭 존댓말은 하도록 하고 있고 그래서 소통하는 거 자체에 대해서 좀 그러니까 소통을 잘하시는 거는 상관이 그러니까 못하시는 건 괜찮아요. 소통을 못하셔도 되는데 소통을 잘하고자 하려는 의지가 있으신 분, 네 소통력을 늘리고 싶고 또 그 소통 자체가 솔직하게 이제 또 이 이야기를 먼저 걸고 하는 그런 에너지를 가지신 분이면은 좋겠다까지가 이제 이 프로젝트문의 특징이면서 어필할 점이면서
단점이라고 할 수 있겠네요. 네. 그 다음에 Ooh, there he 잠시 저 is. 좀 네, 말을 많이 해가지고 Jeez, Lehangmer, 잠깐 화장실도 다녀오겠습니다. running off now. Oh. And he's going to the bathroom. Incredible. He left us with this image. We'll have to wait for like 3 minutes. Yeah. Yeah, definitely apologies. I'm not saying much of anything, but it's also like 5 in the morning, and I'm like half asleep. Oh, power just went out. Oh.